all present here. I feel privileged to extend my warm welcome to all who are present here for the innovation and startup ecosystem enablers. First and foremost, with the divine blessing of our beloved founder of KSR Educational Institutions, late Dr. KS Rangasamy Ayya MJF. Now, I would like to invite Ms. Anushya, second UG Physics KSRCASW. A very pleasant afternoon, Ronald present here. I feel extremely glad to express my cordial welcome to all for the wonderful webinar on innovation and startup ecosystem enablers. We would like to start the program with the divine blessings of Honorable Founder, late Dr. K.S. Rangasamy, MJF, KSR Education Institution. It is my great pleasure to welcome our dynamic chairman, Mr. R. Srinivasan, KSR Education Institution in absentia. My heartful welcome to the Executive Directress Mrs. Kavita Srinivasan in absentia. I feel exceedingly glad to welcome our esteemed Chief Guest, Dr. R. Sai Nandini, IIC Ambassador, Assistant Professor, Department of Biotechnology. Welcome you, ma'am. I feel much happy to welcome all the heads and faculty members from various departments KSRCASW for this marvelous occasion. Welcome you all. Also, I gladly welcome all the participants from various departments to this beneficial program. Welcome you all. Thank you all for your valuable presence, and once again, I welcome you all. Thank you. Thank you very much, Ms. Anushya, for your warm welcome address. Next, I would like to call upon Ms. V. Harini from 2nd PG Physics KSR KSW for our chief guest introduction. Good afternoon and welcome to our event. I am delighted to introduce our chief guest, Dr. R. Sai Nandini, IIC Ambassador, Assistant Professor, who has warmly accepted our invitation to join us today on virtual meeting. She done her PhD in Veltech Rangarajan Dr. Saguntala R&D Institute of Science and Technology at Chennai in the year of 2023. MTech in Satyabama University, Chennai in the year of 2015, and she did her BTech in Anna University, Chennai in the year of 2013. Currently, she is working in Institution Innovation Council, IIC Ambassador in Veltech. She also quality-oriented professional with more than 9 years of experience in teaching and research. Her responsibilities of syllabus, revision committee, member at Veltech, laboratory, layouts and setup, board of studies member, exam cell coordinator for 3,000 students, organizing secretary for conference and workshop at Veltech, and also administrative coordinator for IQAC, IEEE event organizer. Inauguration of Go Green Eco Club in Veltech and attended NAC and UGC at Veltech. She published 20 international publications and 6 international book chapters with 15 conferences and 15 workshops at FTPs. She awarded Best Paper for 3 times in 7 international conferences, 8 national conferences, and 10 workshops, and projects undertaken about various concepts. She is member of International Association of Engineers, Institute of Science, Engineering and Technology, and also Biotech Research Society, India. We are very grateful to Dr. R. Sai Nandini for accepting our invitation and marking her presence here. Once again, I welcome you, ma'am. The session is yours, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for your delighted introduction about our chief guest. Today is your opportunity to build tomorrow you want. Without taking much of your time, now I would like to invite our honorable chief guest, Dr. R. Sai Nandini. Ma'am, am I audible?
Ma'am, am I audible? Yeah, yes, madam. Please proceed. Yes, sir. Actually, good afternoon to everyone here. I'm Sai and Dr. Sai Nandini, Biotechnology Department, and I'm the Innovation Institution Ambassador. And I completed my BTech in biotechnology in Anna University and MTech biotechnology in Satyabama University, and I have did my PhD in the Tech University, and I have been working for past 10 years in the Tech University, and my area of interest is which is related to biotechnology, which deals with the nanobiotechnology, metabolic engineering, biochemical engineering, and microbiology related areas. And I have published around 25 papers with two patent published, and also around six book chapters which has been published in Elsevier as well as the Springer journals. And more than that, I'm the co-principal investigator for the DBT funded project worth rupees of 84 lakhs, which is ongoing in our institute, which is completely supported by the DBT biotechnology. And as I'm a IIC ambassador, uh, I'm going to deliver a talk regarding to the innovation and as well as the startup, that is entrepreneurship form. And more than that, I'm guiding. I have guided around 20 UG projects and a PG project, around two PG project, and I have around two PhD scholars which is pursuing their PhD under my supervision. And so, shall we go on to the topic as a innovation and startup ecosystem enablers, which is much more important and as well as useful for your upcoming days, upcoming generations, and which helps you to start your own business, which will make you to give a job for the another persons, and you will be a employers. Shall we move on to the next start? Shall we start now? Yes, madam. Yes, sir. I'm sharing the PPT. Please check whether it is visible. Yes, ma'am. Yes. Yes, Please. sir. Is the PPT is visible in a full screen? Whether it is visible in a full screen? Full screen? No, madam. But I have been changed to a full screen, sir. Okay. Please proceed, madam. No issues. Please proceed. Yeah, okay. And I start with first of all, Innovation Institution Council. I'm the Innovation Institution Council ambassador, where innovation, your innovative form, your ideas, and also your own thing. Like it's not completely which you will be innovating a new idea, and it's based on the already the idea which has been there already. எல்லாரும் டெவலப் பண்ண ஐடியாவை நீங்க கம்ப்ளீட் லைட்டாக மாடிஃபை பண்ணிட்டு when you are going to next level, you are innovating a new level which comes under the innovation. So that innovation also you can start with the uh, patent level in the form of ideology, and also next step is in the form of prototype, and at last in the validation form. As of here, start with the innovation, so that innovation which relates to the product level, and that product you need to check whether it is good or not, or whether it will work out in the marketing level or not. After that you can go on to the startup in the initial level. So startup ecosystem which should not be harm to the population based on the product which you are introducing, and it should be helpful for the societal economy. So first of all,
Innovation means as a invention form, and the next one is the application form. So invention form is what you are inventing. As we know clearly, we can't able to invent a new one, but already which is present we can able to invent. We can able to move on to the next step of a new invention. As like if we take previously we don't have a insulin, or we don't have a medicine for the diabetes. We have a medicine, but it is very rare to get the medicine. So but now the diabetes medicine which is in a popularity way, and we can able to get it in a clear form. So that is the invention. Step by step ஒருத்தவங்க அவங்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து கம்ப்ளீட்டா சேஞ்ச் பண்ணி நியூ மெத்தடாலஜி கொடுத்து அதுக்கு அடுத்து புதுசா இன்வென்ட் பண்றது தான் we will be telling as a invention and innovation. As you know earlier, previously what happens, we used to go to the restaurant have our food, but the same food now we are getting in our home itself or in the workplace itself where we are. So அப்ப என்ன ஆகும், அங்கிருந்து through Swiggy, Zomato, likewise different பாயிண்ட்ல இருந்து உங்களுக்கு ஃபுட் டெலிவர் ஆகுது. That is called a invention. The matter doesn't like a food. நீ புதுசா உன்னோட ஐடியா வந்து கொடுத்திருக்க. Those who can't able to go to the restaurant to have their food, they can be getting through the online apps. So that is also a type of invention, and you can able to patent your ideas. Likewise, what is there now, இதுலயே நிறைய drawbacks இருக்கும் இந்த food delivery form. I have told just as an example way. இதுலயே there will be a more number of drawbacks. That drawbacks you need to identify and check what is a major drawback in this, and you need to rectify the drawback by inventing a new idea. By inventing a new idea, plus that idea will be helpful for the societal level or the society based on the thing, which can be conveyed in the form of application, that we can confirmed as a innovation. இப்ப வந்து what to tell, yeah, the another thing I will tell you, you have a electric vehicle, and as well as the normal vehicle is there. So if you check what is the pros and cons of the normal vehicle, there are some drawbacks in the normal vehicle, and they have introduced the electric vehicles. And now that electric vehicle is running to all over the world, all over the India. But that invention and that application is particularly to the one person, and he has started a startup and he initiated in a successful way. At last, he is in a good entrepreneurship form. So that we can call this as a innovation or invention. That is which completely includes the invention and application point of view. First, what is the main application of the new ideas, which helps to solve your problems, and also that problems which will be completely solved and results in a beneficial way. So start with problem. இப்போ உங்களுக்கே ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் தெரியுது, ஐ மீன் ஒரு நல்ல வெல் டெவலப்பிங் திங் வில் டேக் அஸ் அ ஜியோ இஸ் அ வெல் டெவலப்பிங் திங், பட் there will be a minute problem or minor problem will be there. Identify the problem, that is a main challenge for you, and based on the problem you check what can be done for the problem, what is your new idea into that, what is a novelty into the idea, and check it, and check whether it can be executed to the population or not. Once you are executing to the population, it should be benefited for them, and also the utility அவங்க டே பை டே கம்ப்ளீட்டாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணுமே தவிர ஜஸ்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி முடிச்ச உடனே ஃபார் நேம் சேக் அதை வந்து I have executed an idea, whether it will go to the highest level or not, அதெல்லாம் திங்க் பண்ணாமல் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி வேஸ்ட் ஆஃப் starting a new entrepreneurship, that is new startup level. முதல்ல என்ன ப்ராப்ளம், ஏதாவது ரன்னிங் பிஸ்னஸ்லேயே என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது, அதோடைய சேலஞ்சஸ் என்ன, அந்த சேலஞ்சுக்கு ஏற்ற மாதிரி நியூ ஐடியா யூ ஷுட் திங்க் ஆஃப் யுவர் நியூ ஐடியா விச் வில் பி நாவல்ட்டி based on the
ப்ரைஸ் காஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்க்கணும். அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் நாவல்ட்டியில் காஸ்ட் மட்டும் இல்லாமல் இட் வில் பி பெனிஃபிஷியல் ஃபார் த பர்சன்ஸ் தோஸ் ஹூ ஆர் யூஸிங் தட். அதுவும் இல்லாமல் அதில் வேற என்ன எக்கனாமிக்கல் லெவல்லையும் பெனிஃபிஷியலாக இருக்குன்றதை செக் பண்ணணும். செக் பண்ணி யூ காட் ஐடியா. But we can't tell thousands of idea will work out. We should check whether that idea will be working out or not. Execute பண்ணுங்க, run பண்ணுங்க, அதுக்கேற்ற ரிசல்ட்ஸ் எடுக்கணும். Once you got the results, at last your new idea will be in a beneficial form, that is up to the utility level. You can easily move on to the marketing level of things. That is the utility. So application of new ideas is to solve your problems, resulting in benefits to users. The person, the users, the population who are there in there in our country, they should be much more useful. And not only that, if you have a good idea, if you have a challenging idea for the problems which is much more necessary, அது ரொம்ப முக்கியம், ஆனால் அந்த ப்ராப்ளமை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுறதுன்றதே தெரியலை அப்படின்றப்ப நமக்கு ஒரு ஐடியா வந்ததுன்னா the government will support you in the financial basis, and by that support in the initial level you can able to try to get some to move on to some execution process. At last you can be beneficial to the execution process. And and if you guys have any doubts in the middle also, you can ask me. Okay, so you can see here in the point of innovation to the startup point. So there are three circles which is there. One is the viability, and the other one is the desirability, and the next is feasibility, which is completely connected from one to the another one. If you see from viability to the desirability, there is a small connection in this which can't able to deliver. And desirability to the feasibility, there also a small connection which will not pay for itself. And if you see feasibility to viability, not fit for the purpose. First, we'll go on to the viability. Viability is the business. So does business value overweigh the cost? ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் எடுக்கிறீங்க ஒரு ஐடியா புதுசாக எடுக்கிறீங்கன்னா அந்த ஐடியா வேர்த்தியாக இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணும். வெதர் இட் இஸ் வயபிள் ஆர் நாட் ஃபார் த பிஸ்னஸ். சும்மா நேம் சேக் நான் நினைக்கிறதெல்லாம் நான் பிஸ்னஸாக கொண்டு போவேன்றது இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் அது வந்து இட் வில் பி கம்ப்ளீட்லி டிஃபிகல்ட். ஸோ எது நம்மளால் பண்ண முடியும், எது விச் வில் பி எ பெனிஃபிஷியல் ஃபார் த பிஸ்னஸ் லெவல், அது பிஸ்னஸ்க்குண்டு எப்படி போகுது ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் லெவலில், அது நீங்கள் புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க. இட்ஸ் நாட் த பிஸ்னஸ் விச் இஸ் ஆல்ரெடி தேர், லைக் யுவர் parents or your grandparents business just to develop that. It's not possible to the business which has been already developed. ஸோ இப்போ நீங்கள் புதுசாக ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறீங்கன்னா நீங்கள் அதோடைய வயபிலிட்டி என்ன, கரண்ட் மார்க்கெட் எப்படி போயிட்டுருக்கு, எது ரொம்ப நீடாக இருக்குது, எந்த சைடு எந்த பிஸ்னஸ் பார்ட்ஸ் ரொம்ப நீடாக இருக்குன்னு செக் பண்ணணும். அதோடைய வேல்யூ என்ன, அதில் அதோடைய அட்வான்டேஜஸ் என்ன, as of now to the whole outside marketing level, at what level they have gained the profit. அப்படி பார்க்கும்போது நீங்கள் அந்த ப்ராஃபிட்லேருந்து எந்த அளவுக்கு அதில் அட்வான்டேஜஸ் இருக்குன்னு செக் பண்ணிவிட்டு அதே அட்வான்டேஜஸோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸும் ஷுட் பி செக்டு. ஸோ தட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஷுட் பி வெரிஃபைட் கம்ப்ளீட்லி, and after verifying the disadvantages level, you should check what is the new innovation you can able to bring into the specific business level. செக் பண்ணுங்க என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கு, அந்த டிஸ்அட்வான்டேஜ் சேலஞ்சஸை வச்சு நீங்கள் புதுசாக என்ன கொண்டு வந்து, இப்போ அந்த ப்ராடக்ட்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு 4 டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கு. அட்வான்டேஜஸ் நிறைய இருக்கலாம், 6, 7, அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை. விச் ஹாஸ் பின் ஆல்ரெடி இன்வென்டட், தட் இஸ் நாட் ஆர் field. That the main thing is I'm going to start a business, a new business, in that what is my invention, what is my innovation in that. So அப்போ already innovate பண்ணவங்க கிட்ட there will be a number of advantages. At the same level there will be disadvantages also.
So in the disadvantages for namesake, you have seen 4 disadvantages. You can tell that 2 disadvantages can be rectified by my idea, which is in the novelty level. So that 2 disadvantages, if you reduce that, how much of cost can be reduced, how much of product can be increased to the market level. So how much the delivery level should be high, delivery level will be high. ஸோ ஆல் தோஸ் அதெல்லாம் இப்போ நான் என்னுடைய நியூ ஐடியாவை வச்சு இதை பண்ணும்போது ஆல்ரெடி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த காஸ்ட் 100 ருபீஸ்க்கு சேல் ஆகுதுன்னா இட் கேன் ரெடியூஸ் டு சம் 80 ருபீஸ் ஆர் 90 ருபீஸ். அப்போ பெர் ப்ராடக்ட்க்கு 10 ருபீஸ் ரெடியூஸ் ஆகுது என்னுடைய ஓன் ஐடியாவில். அதுவும் இல்லாமல் இந்த 2 சேலஞ்சஸை வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஓவர் கம் பண்ணலாம். இதுக்கு மேலே இந்த டெக்னிக்கல் ஆல் ஓவர் பாப்புலேஷன் இதுலேயும் வந்து we can able to overcome the new problems which has been arising. ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கும்போது என்ன வயபிளாக இருக்குன்றத மெயின் லெவல். அண்ட் கமிங் டு த நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் desirability. Do we have a customer willing to pay? Customer willing to pay அப்படின்னு பார்க்கும்போது வில் டேக் அ ஸ்மால் எக்ஸாம்பிள் லைக் ஆன்லைன் ஷாப்பிங் and direct shopping. Previously, completely a direct shopping will be there, but nowadays around 85% according to the strategical level, online shopping is going on. For what purpose? One thing is more number of collections, and the other one is almost we know offers will be there, and by use of different coupons we can able to avail it through the online. So we need to check. I have given just an example. நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள தான் சொல்கிறேன் அது இதுக்கு. இப்போ நீங்கள் நெக்ஸ்ட் அப்கமிங் எல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு நார்மல் பிஸ்கட் பேக்கெட் எடுத்தாலும் the customer should be completely satisfied with the product and they should be willing to pay and get the product. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் காஸ்மெட்டிக் ஐட்டம்ஸ் இந்த டைம்லேயே வந்து இஃப் யூ டேக் அஸ் அ ஐலைனர் யூஸ் பண்ணாத பர்சனே இல்லை. ஸோ கஸ்டமர் வில் பி கமிங் ஃபார்வர்ட் டு பை தட் அண்ட் ஆல்சோ மந்த்லி பேசிஸ் தே ஆர் ரெடி டு பை தட். ஸோ லைக்வைஸ் the product whatever you are selecting. And if you take an example of a diaper for kids, baby diaper, baby diaper which is cost is in the highest form, and also no one will hesitate to buy a diaper. Customer will come forward and ready to buy that, pay for it and get that. So aduketa mari human adavadhu people will come and buy, customer will come and buy the product or not, you should check that. And the next one is whether the 1 minute. Whether the customer will be buying that, and not only buying that, they should be satisfied with the product, and in the upcoming days they should be ready to get the product. Once they are ready to get the product, they will completely advertise to all over the neighbors to buy that. So that human desirability too should be there. And human desirability in பார்க்கும்போது the another thing is cost wise. இப்போ cost for example comparable to the next customer, I mean next vendor, அவங்க 80 rupees கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் 70 rupees கொடுத்துட்டு அதே குவாலிட்டி ரெடியூஸ் பண்ணாலும் it is not a good startup. It will be completely reducing the value of the startup which you are initiating in the starting level. And next is feasibility. Okay, you have checked what is the business, which business will helps for you. இப்போ நான் வந்து பிளான் பண்ணிட்டேன் இந்த பிஸ்னஸ் தான் பெஸ்ட்டு, அதுக்கேற்ற மாதிரி எவ்வளோ காஸ்ட்டு அதெல்லாமே செக் பண்ணிட்டேன். கண்டிப்பாக அந்த சேலஞ்சுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்னால் புது இன்னோவேஷன் கொண்டு வர முடியும் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா வந்துடுச்சு. ஸோ ஐம் கம்ப்ளீட்லி கிளியர் இன் த வயபிலிட்டி. And next I'm going the desirability. Okay, இந்த ப்ராடக்ட்க்கு ஹியூஜ் டிமாண்ட் இருக்குது, கண்டிப்பாக கஸ்டமர்ஸ் வந்து வாங்குவாங்க அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவும் வந்துடுச்சு. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபீசிபிலிட்டி. டெக்னிக்கலாக ஓகே பண்ண முடியுன்ற ஐடியா இருக்குது,
வாங்குவாங்கன்ற ஐடியாவும் இருக்கு. How it is feasible, whether it is possible to build it or whether it will work out. இதை வந்து கண்டிப்பா கொண்டு வர முடியுமா, வேற என்ன டெக்னிக்கல் feasibility இருக்கு, ஒர்க் அவுட் ஆகுமா when you come to the final level. if it work if it work out also, whether you can able to go on to the next stage or not. So that is the main thing. So start in the new innovation point or a new startup level. In the business form, mainly viability will be initial step, and next move on to the desirability. Even sometimes you can go on to this way also. Start with desirability, which product human is customers are willing to ready to buy for that. And the next level is based on that you check the product and check the pros and cons, um, mainly advantages and disadvantages. Ma'am, close. Advantages and disadvantages. And next is you check those viability, at last feasibility. Okay, இந்த எல்லா ப்ராப்ளம்க்கும் என்னால் சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியும், we can able to build it and we can able to work on it. இதெல்லாம் வரும்போது feasibility. So I will tell you an example for this. First, electric vehicle, right? As electric vehicle, if you are buying electric vehicle by giving 1.5 lakhs or something, so once you bought ஒரு electric vehicle நீ வாங்கின பிறகு செக் பண்ணோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீ உன் வீட்டில இருந்து இங்க வரேன்னா அரௌண்ட் 10 kilometers தான் உன்னுடைய உங்களுடைய ஆஃபீஸ்க்கும் வீட்டுக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ், ஆர் ஃபார் யுவர் காலேஜ் அண்ட் யுவர் ஹோம் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் அரௌண்ட் 10 kilometers. If you are buying that for if you are buying an electric vehicle after several years or after 5 to 6 years, you need to change the battery for the electric vehicle, which costs around 5 lakhs. Okay, so for 10 kilometer you are ready to buy an electric vehicle. What happens in that, you can able to reduce the petrol charge. Petrol போடவே தேவையில்ல, completely it's of electric. ஆனா after 7 years you need to change the battery for the electric vehicles, which cost around 5 lakhs. இதுவே நீ நார்மல் பெட்ரோல் வெஹிக்கல் எடுக்கிறீங்கன்னா per dayக்கு 100 rupees ஆகுது அப்படின்னாலும் for 1 month it goes around 3,000 rupees, and for 1 year it's around 36,000, and for 5 years which comes around um, below 2 lakhs. So 2 lakhs எங்க இருக்கு, 5 lakhs எங்க இருக்கு? So after 5 years you need to change the battery of the electric vehicle. So what happens, you 5 lakhs you need to spend again to change the battery. Or if you see about the petrol vehicle, now you are changing, you are paying the cost for the petrol each and every day. After 5 years also it doesn't matter, it will charge you only 2 lakhs. But if you think now, you are coming from your home, there is a distance between your home and colleges around 50 kilometers. So 50 kilometers means in the same way the petrol charge will be much more huge. Like 50 kilometers means your petrol charge for 1 day is around 500 rupees. So what happened, per month it will cost around 15,000, and per year it will cost around 1,80,000, and for 5 years it will cost around near to 8 to 9 lakhs. So if you are coming from a far distance, and if you are coming from these level of distance form, what happens, around 9 to 10 lakhs. So that time electric vehicle is much useful for you, and you can save around 3 to 4 lakhs by using the vehicle. Or for 10 kilometers you are buying the electric vehicles, it's completely loss for you. So the customer will be checking the desirability, whether I should go for electric vehicle or I should go for a normal petrol vehicle which is suitable. So likewise, by seeing all these desirables only,
vendors which has been introduced the electric vehicles. So human customer willing should be there. And based on the customer willing only, they will come forward to buy that and to use that in the upcoming levels. And next is incremental versus radical innovation. 1 minute. So incremental versus radical innovation. As incremental is builds upon the existing knowledge and resources. Already இருக்க new knowledge, already வச்சிருக்கிற new resources வச்சு நீங்க ஒரு slight modification நியூவா இன்வென்ட் பண்றீங்க, நியூவா innovate பண்றீங்கன்னா, which we can tell this as a incremental innovation. And next one is the radical innovation. So radical innovation வந்து which requires a new knowledge. இதுக்கு முன்னாடி பண்ணவே இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. Around incremental there are thousands of members which has been focused on that, and they have introduced a new innovation level of things. After introducing the new innovation level of things, what happened? You have slightly changed. Like சொல்லலாம் உங்க ஐ மீன் யுவர் ஃபோர் ஃபாதர்ஸ், முன்னோர் உங்களுடைய அப்பா தாத்தா அவங்க முன்னாடியிலேருந்தே இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அந்த பிஸ்னஸை வந்து நான் எப்படி என்னுடைய ஜென்ரேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்றத இன்க்ரிமெண்டல் இனோவேஷன். ரேடிக்கல் இனோவேஷன், ஐ ஆம் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஹூ இஸ் இன்ட்ரடியூசிங் டு திஸ் in my family, not only in my family, I'm the first one. இதுல வந்து அரௌண்ட் ஒரு 10 பேர் தான் இல்லை ஒரு 100 பேர் தான் வந்து ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஐடியாக்கு ஏற்ற மாதிரி, இந்த நாலேஜ்க்கு ஏற்ற மாதிரி கம்ப்ளீட்லி நியூ. ஸோ ரெக்வஸ்ட் நியூ நாலேஜ் அண்ட் ரிசோர்சஸ். இட்ஸ் அ காம்பிடன்ஸ் என்ஹான்சிங். ஸோ காம்பிடன்சி லெவல் என்ன இருக்கு, எப்படி இந்த காம்பிடன்சி லெவலை வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. And next is existing competence loses value. So already இருக்கிற காம்பிடன்ஸ் லெவலை வந்து லூஸ் பண்ணாம எப்படி வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஹவு யூ கேன் ஏபிள் டு இன்க்ரீஸ் த கரண்ட் சினாரியோ, வேர்ல்ட்ஸ் கரண்ட் சினாரியோ, அண்ட் ஆல்சோ டு மேக் இன் அ ப்ராஃபிட்டபிள் லெவலில். ஸோ இதெல்லாமே செக் பண்ணுறதுக்கு, இதெல்லாமே பேஸ் பண்ணி தான் we are moving on to the radical innovation. And relatively small changes in performance utility that I have already told you, right? இப்போ ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் வச்சிருக்காரு உங்க அப்பா அப்படின்னா, அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டே மேபி டிஃப்ரெண்ட் பிரான்ச்சஸ், யூஆர் ஃப்ரான்ச்சஸே டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரான்ச்சஸே would be there. அதில் நீங்கள் என்ன ஸ்மால் சேஞ்ச் பண்ணலாம், அந்த சேஞ்சஸ் பண்ணுறது இல்லாமல் ஹவு கேன் யூ build up the business, how can you use the different utility to improve the business, I mean, or to improve those things. Step changes in performance. So step changes in performance na உங்களுடைய ஐடியா நாலேஜில் என்னென்ன சேஞ்சஸ் கொண்டு வரலாம், what are the steps can be helpful to perform in a level to increase the highest level of the startup. Life blood of innovation, as I told, right? Innovation na your own blood, life blood அவங்க வச்சிருக்கிறதுல இருந்து நீங்க வந்து upcoming கொண்டு வரீங்க. That is called as a incremental innovation. Radical innovation, relatively rare, completely rare. So what happens in this is புதுசு, கம்ப்ளீட்டா புதுசு, you are working on it and you are succeeding to the level in the startup. Innovation. Innovation now, what is the main innovation? New to the company, new to the country, new to the industry, and new to the world. So அப்போ புதுசாக இருக்கிற ப்ராடக்ட் அண்ட் நியூவாக இருக்க ப்ராடக்ட் வந்து we will be telling us new to the company. நியூவாக இருக்க ப்ராடக்ட் வந்து new to the country. அதே சேம் நியூவாக இருக்க ப்ராடக்ட் இண்டஸ்ட்ரிக்கும் புதுசு, இண்டஸ்ட்ரிக்கு புதுசு, ஆல் ஓவர் வேர்ல்டுக்கே புதுசுனா இட்ஸ் யோர் இன்னோவேஷன். அது இது வரைக்கும் பேப்பரும் எதுவுமே
வெப்சைட்லேயும் இல்லை பேப்பர் பப்ளிகேஷன் ஃபார்மில் இல்லை பேட்டன்ட் லெவலில் இல்லை வேறு ஏதாவது பிஸ்னஸில் கூட அந்த மாதிரி இல்லை அப்படின்றது we can tell this as a innovation. So completely the new level of innovating things. Now, if we see in the form of prominent innovations, product, process, and enabling. Start with this IC engine. IC engine is the level of starting level of product. But if you see petroleum refinery, we can't tell this as a product. That's a process. Every petroleum and old waste and the petroleum waste இருக்கிறதெல்லாம் ரீஃபைன் பண்ணி அதை நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட்க்கு கொண்டு போறாங்கன்றது வந்து பெட்ரோலியம் ரிஃபைனரி இஸ் அ ப்ராசஸ். ஸோ தட் மீன்ஸ் ப்ராமினன்ட் இனோவேஷன்னா இந்தந்த இனோவேஷன்ல வந்து நீங்க பேட்டன்ட் ஃபைலிங் பண்ணலாம். இந்தந்த இன்வென்ஷன் வந்து யூ கேன் டேக் திஸ் டு த அப்ளிகேஷன். இந்த பெட்ரோலியம் ரிஃபைனரி வந்து இந்த ப்ராசஸோட ஸ்டாப் ஆகிடுவது. யூ வில் பி டேக்கிங் இன் டு த நெக்ஸ்ட் லெவல் டு கெட் த ஃபைனல் அப்ளிகேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஆர் டு கெட் தி ஃபைனல் ப்ராடக்ட். எப்படி நியூ பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற வேலை. எனேபிளிங் வந்து லாங் டிஸ்டன்ஸ் டெலிஃபோனிங். தட் இஸ் எப்படி how you can able to enable in the current world or current scenario. How can you change into the enable level by improving your step-by-step process or by improving your step-by-step validation level. Nylon என்றது தெரியும், இட்ஸ் அ ப்ராடக்ட். எதிர கிளாத் வைஸ் ஆர் எனி ப்ராடக்ட். பட் அதுவே பார்க்கும்போது எலக்ட்ரிக் ஆர்க் ஃபர்னஸ் அப்படின்றது வந்து ப்ராசஸ். ஸோ எப்படி இந்த நான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நானோ பார்ட்டிகல் சிந்தசைஸ் பண்ணுறேன். நார்மலாக பழைய ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் லெவல் ஆஃப் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் செக் பண்ணிட்டு நான் இந்த பார்ட்டிக்கலை வந்து சிந்தசைஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வாட் ஹேப்பன்ஸ் இன் தட் நானோ பார்ட்டிகல்ஸ் synthesis level which is same which I have followed in the previous papers or anything, but that nanoparticles slightly I have modified the process, I have synthesized it through the process and I have reached to the upcoming level of product. It's an innovation, it's my innovation. Same information technology, it's a enabling. So one second. Ma'am, your voice is not audible, ma'am. Is it audible now? Yes, ma'am. Yes. So information and technology. 1 minute. I have 1 minute. The network is in problem.
Ma'am, please unmute your mic, ma'am. Is it audible now? Yes, ma'am. Yeah. So the next one is the microprocessor. So microprocessor, which is in the product form, and process we can be confirmed as a semiconductor foundry. So semiconductor foundry means it's like a process we can't able to achieve in that. Maybe to achieve a final product, we can follow the semiconductor level of foundries, which is a much more enabling level in the internet forms. So semiconductor வரும்போது நீங்க இந்த electronics level or in the materials based on the things எல்லாம் பார்க்கும்போது you can see what are the products which is there and what are the process which has been given in this and how will you enable the process. So once we see about the innovation part, six levels of innovation which is there. So start with the business model and next one moves on to the technology level. So business model is if we see value proportion is there. What type of values is present there? If ஏதாவது ப்ராடக்ட் நம்ம நியூவாக கொடுக்குறோம் அப்படின்னா whether the product is valuable or not. If it is valuable, how it moves on to the next thing. எப்படி அந்த ப்ராடக்டோடைய வேல்யூபிளுக்கு ஏற்ற மாதிரி காஸ்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. அப்படி காஸ்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்கன்னா அது கஸ்டமர் வெதர் இட் இஸ் பெனிஃபிஷியல் டு த customer levels or not. So once it is beneficial to the customer levels, how it can be developed to the next higher level. I start with a startup, next to the higher level of industry, and also a different franchisee levels. All comes under the value proportion. And next one is the supply chain. So supply chain is like a franchisee form. Start with the business here, and the same thing supply chain. If you see like Reliance Trends, Max, likewise, there will be a supply chain or different shops also, how it has been connected from one point to the another point. இப்ப நீங்க பார்த்துட்டா காஃபின்னு எடுத்துக்கிட்டாவே ஆல்ரெடி பட்டியான் likewise how the supply chain is there and also what they are achieving to the level. And next one is the target customers, whether customers are satisfied with the level or not. What is the target of the customers, whether they have been attained, if they will be satisfied or not, it depends on here. And next is the product and services. It's completely based on the technological field. The product which has been given to the world, and also we should provide a service also. Without that, the product will not lead to a saleable one. And next one is the process technologies, whether the process is well defined or not, or it is explorable or not. Once it is well defined, at last, finally, we can move on to the process form. And finally, to the enabling technology. How will you enable the process? இப்போ இதுக்கு முன்னாடி ஸ்டார்டிங் மொபைல் ஃபோன்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது we have a product. ஆனால் அதே மொபைல் ஃபோன்ஸ்க்கு சர்வீஸ் ஆர் நாட் only the mobile phones, mobile phones with laptop, அதுக்கு சர்வீஸ்ன்னு ஒன்று இல்லைன்னா no one will come forward to buy the product. At the same way, process technology, each and every app go, each and every settingsக்குலாம் வந்து if you don't have a technology to move on to the next level, it's nothing, it's not, we can't come tell this as a one of the level of innovation. And next one is the enabling technologies. So enabling technology is how you can able to enable it in the new level. How the new level of enabling like இதுல இவ்வளோ drawbacks இருக்கு, so I can move on to the next level. So அதை வச்சு I can start a the already startup which is there, I can able to develop the business likewise. Now, innovation typology. There are different types of innovations in this. Start with the business model, Google.
Google is the level of business model. So complete whatever the information we need, we can able to check in the Google form. And not only that, this is the initial mode of business model. Next, product and offering. How we can able to give in a product level and how you will be offered to the product level. Finally, the product should be there. And next one is the process. So processes, if you see in the Toyota and those things, at last only they will be getting a product of car or different things, and in between the small parts and all those settings and all will be attained in the form of process. So that is a type of innovation where process is going on. And next is the customer experience. So customers will be much more experienced by buying the specific product. And not only that, they should be much more satisfied, should be in a satisfaction level to go on to the specific products. And next is the product innovation. So product innovation means, if you see here, uh, products start with this academia to the industry levels. So when you see about the academia to the industry levels, start with the ideation concept. So you start with the laboratory. உன்கிட்ட ஒரு ஐடியா இருக்கு, நான் அதை வந்து இண்டஸ்ட்ரி லெவல் வரைக்கும் கொண்டு போகணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, what happens, starting with the laboratory. In our college laboratory, we have a concept and proof of concept. POC on the proof of concept. The laboratory, this is only in the form of ideology. அதுக்கப்புறம் POC ல இருந்து prototype கொண்டு போறது. It's you have idea and you are starting a invention. And prototype ல இருந்து product கொண்டு வருது, innovation. Product ல இருந்து market level போறது, impaction, which leads to the industry level. In the laboratory level, there are different TRL there, that is technology readiness levels. So technology readiness levels in TRL 2 it will be in the laboratory, where you can able to gain as a proof of concept. As proof of concept na laboratory level 20 to 50,000. That is comes under இவ்வளவு amount தான் நம்ம கிட்ட இருந்து பேக் பண்ணி நம்மளால பண்ண முடியும் initial level. It will be in the TRL 2. And next TRL 5, 2 lakhs to 5 lakhs, like a startup. As you are there, right? Innovation to the startup level. You get an idea and you are inventing whatever the idea we are inventing in the incubator form with a minimum level of amount, where the IIC or the TBI, Technology Business Incubator, will support us by knowing our ideas. The amount of 2 to 5 lakhs comes under the TRL 4. And finally, you got a product. It's a innovation level 2 to 5 millions, which comes under the TRL 7. At last, you got a product. Achieving a product is a main goal, but at the same time, that product, when you are implementing to the marketing level, the impact should be checked. Regulatory compliance. That means that level of uh, certification should be there, what are the regulations should be followed up, should be checked, and those mass production, and also the distribution level is completely checked into that. So these all those things should be completely monitored. Start with your concept ideation, proof of concept, and prototype, product, and at last to the market level. So if you see here, start with TRL 1, 2, 3, 4, up to 8, you will be hitting. And at last, TRL 9 is the achieving level to the industry. Finally, it may move on to the market. If you take a small milk packet or any other assets, if you consider as a ethanol also, there are n number of companies, they are developing the ethanol.
But what happens, the same ethanol, we will be checking the amount, whether the amount is less or not, and also same grade of ethanol is present or not. It should be completely checked when it comes to the market level. Or I'm giving the ethanol in the less amount, around 40% less amount, means that ethanol, if I add some 10 ml also, it will not work out. Means our high grade ethanol, if I add 2 ml also, if it's work out, the price difference doesn't matter. It's waste of if it's waste of showing the product and marketing into the field. And next, what is the main advantage of a startup in the large companies? Bias towards the creativity. All those you should check what is the challenge of startup companies, and you should check the bias level, how to balance the creativity and the value capture, all those regarding to this. Check accordingly to the challenges, that is drawbacks in that, work on to that. And challenge for mature companies, focus on value capture. If it is a mature company, just check how they are how they are increasing the value of that, and check there will be initial or minor challenges will be there. Focus on that and create a value capture as well as the balanced creativity into that. Next, creative solutions. Creative solutions as of now in the present world, you can see like a start with the ordinary processes, digital applications, and at last the new businesses. So in this creative solutions, Ola, these all the startup which has been introduced. Ola, Urban Club, Cafe Coffee Day, Naukri.com, Make My Trip, Swiggy, and Shuttle, Sis, Shadi.com and all, which is new to the world. They have been started in the ordinary level, but now it's in the digital application point of view, where they are ready to start a new business with their own ordinary processes and a number of product as well as the beneficial things is going on to the Ola. If the person who has invented the Ola, completely he is from the IIT person. It's not like Ola. It's beneficial for the company alone. It's benefit for the customer, those who are their person, and the human, those who are here. Without travel, we can't able to do anything. So likewise, Cafe Coffee Day and Naukri.com. And see now the complete job seekers are based on the depends on the Naukri.com. Likewise, there are Swiggy. The person who are working in different states or different places without their family and not able to cook and can't don't know to cook and all, depends on Swiggy, which has been invented as a startup in the world, and now it's going on at a high level. Now, a startups in India, so first to boost up and also to promote a new startup. First, we need to boost up the level and how to promote the startup and how it can able to comes in the form of entrepreneurship. And next is core objectives. So based on the startup or entrepreneurship level, we should check the core level of team. It's not mandatory that you should know completely about your idea or about your business. You can start with this. You can depute a person who is much more knowledgeable in the core area to the maximum employment form. So outer basic idea is much more enough while you are starting a startup or entrepreneurship business level. If you are not much more depth of the knowledge, you can depute a person who's completely depth of the knowledge, but a person who's starting a business, he should be at least he should have some basic knowledge, and the person who are debuting by yourself, you should have a core depth of knowledge to start a new level of business. Next, encourage the people who have the potential to innovate and own business. If a persons who are there, encourage them and also innovate
a new ideas, and also a new business. Next is to boost up the banking and finance sector. At last, be a job creator. You should give a job. You should debut a person. You should be an employer, not an employee, based on the startup form. We can see there are some successful startups. I start with a Flipkart, which has been started by a person, alumni of IIT Delhi, and Snapdeal, alumni of same IIT Delhi, and InMobi, alumni of IIT Kanpur. And the next is Ola, a person who's from IIT Bombay. Zomato, as we know well, known about Zomato. IIT Delhi. Likewise, a different Paytm at Delhi College of Engineering and University of Chicago, like New Sigma. So all these New Sigma and all is well upcoming software companies who are paying much high in this level. So these are the successful startups, which is not from the initial initial level of business. They have started by their own, and now it's successfully going on. And now it's an innovation process cycle. Start with the product. It's a product improvement is your form. Identify and select the problem. First check what is the problem in that. You check there are around 4 problems or 5 problems is there. Analyze the problem. So around 5 problems is there. First you need to analyze what is the problem of that. Based on the problem, generate a potential solutions which you can able to achieve it. And according to the solutions, select select the solution and plan it whether you can able to move it on or not. So by planning it, you should able to get the results, and that results will not be directly implemented. You need to test the solution, and at last you need to evaluate the test solution for implementation purpose. Finally, implement to the system wide, and you will be beneficial, as well as the customers also will be beneficial based on your innovation process cycle. Now, start with this 8 steps is there for the innovation excellence. The main 3 years: build a pipeline as on and if you see, it's completely based on the 3 main steps, which is much more needed. Build a pipeline. How to build a new pipeline into that? Improve idea velocity. So this is your pipeline. This is your starting level of knowledge. But your main thing is this one, like your target, your goal. So you are trying hard to get that. Start with this. You need to achieve a business which is in the developing form. You need to achieve in a high level. So you start with the challenges, how the new solutions can be given to that. Check what are the challenges and what are the solutions can be defined into that. There will be a whole number of struggles will be there. So improve the idea velocity accordingly, and also improving the batting average. So here, design thinking form, inspiration level. First ideology form, idea form, next empathy, collaboratively. And first, before going on to the empathy, check what is the solution challenges is there in the specific product. And next ideation, got a solution for that.
implementing the solution, writing in a prototype in the form of patenting or anything, and check with the testing. At last, it has been done, it has been achieved. You can move on to the next level. That means in the marketing form, your design level of thinking has been achieved. Next, types of entrepreneurs. So there are different types of entrepreneurs is there. One is the innovating entrepreneurs. So innovating entrepreneurs is it's a new innovation which has been shown. So new innovation which has been, that starting with the innovation, ending with the products are much more clear into that. And not only that, the new type of entrepreneur based on your knowledge or something which we call as the innovating levels. And the next one is the drone entrepreneurs. Drone entrepreneurs is always you will be stick on to the traditional methods, even though with the traditional methods you will be bringing a new type of technologies or new type of adoption knowledges and all comes under the drone entrepreneurship. Even though you are bringing the new technology, the old traditional methods you will be much more um, preferable and also beneficial and much more comfortable to that. So, and next to the Fabian entrepreneurs. Fabian entrepreneurs is new methods, what and all you have adapted. That methods will be completely proved as in the form of success. So, what is that is you can start a business, but you are much more afraid of risk. So, you will not take risk or bring any innovation to the entrepreneurship form. You will never take any risk. So that is the meanness you will be taking your grandparents or any ancient ancestors' business will be taken care. You will not take risk, but you will be running a business that is called a Fabian entrepreneurship. Next is imitative entrepreneurship, creating a business by copying or adapting into a old business plan or old concept. Just creating it or doing some changes into that. That is the imitative entrepreneur. And as I have told you, innovative is who creates, implements ideas, a product, service, and bringing into a positive change to the market and society is the innovative. Drone is the traditional level of business. Fabian will be taking care of ancestor business, will not take risk. And imitative is uh, that is copying some others with the slight changes. And the next one is what is much more essential for the innovator. Observe first. First check what is that. Observe without talking or without having a conversation. Observe it. Question it. Next, develop a network. After developing a network, experiment it at last to the associate level. And next is desirable qualities of an entrepreneur. Competent should be there always. Without a competent, no one can be achieved. Committed, you should commit with your goal. If not, passionate will not achieve. So have a competency, commit with the goal, and achieve to the passionate form. Three elements which is required in this is ability to create a new and innovative ideas which can be workable products and also into the different services form. Passion is extremely urge to pursue a goal against odds and ability to course correct without giving up. For example, my passion is teaching means I should not give it up. Even though any struggles is there, I should overcome the struggles to achieve my goal. Like as you will be having a specific goal into that, so it should be a passion. Okay, even a hard situation also should not be give it up and should be course correct.
purpose, and the goal should be a social as well as the economic purpose, which inspires the entrepreneurial journey. What are the steps is much more required to convert the innovation into a startup? Discovering one's entrepreneurial call and passion, a new one which has been introduced to the world, which is in the form of entrepreneurship. And next is identifying the problem. Check the problem which has been faced. If you see each and every agricultural point of view, the pest is the main problem. Start with the product of vegetables, fruits, and also even the coffee level, banana, and all those things. The problem which they are facing is the pest. Like with each and every field, there will be a problem which has been facing. Designing the creative solution product. So the product should be much more creative, and also the solution also should be much more comfortable form. So design accordingly. Assess the technology that enables the product. So access what are the new technologies. Now it's completely booming to the world of AI. So access the technology for the product. And what are the new startup ecosystem can be in India? In India, there are 4 5 words: Startup India, Stand Up India, Government Policy. Next, the another one is Mudra. The another is entrepreneurship, academic reorientation towards the entrepreneurship, and also a well-developing incubation and accelerated investor ecosystem. These are the 5 startup 5 words which is enabled in the India level. Now, design thinking, how it has been revolutionized to the product. பாருங்க முன்னாடிலாம் நம்ம சூப்பர் மார்க்கெட் போனா we'll go with this basket. Now we have a completely moving trolley. Now, suitcase has been transformed to the trolley bag. Shopping basket is completely transformed to cart. We can buy through the online itself. So this is the design thinking technology which has been introduced to the world level. So I hope you are clear with the innovation to the startup ecosystem things. And thank you. Have any doubts regarding to this? Participants may ask you a doubt, any clarification. Kindly do it, please. Thank you so much, sir, for your knowledge presentation. We really gained many ideas about the innovation and startup ecosystem enablers. Dear students and faculty members, if you have any question about this session, you feel free ask to our chief guest. Good evening, madam. Very nice presentation, madam. Thank you, sir. Madam. But I have one question, madam. General question, madam. So, major students ஒரே ஒரு டவுட் இருக்கு மேடம். மேஜரா எல்லாத்துலயும் இருக்கு மேடம். என்னன்னா நம்ம ஸ்டார்ட் அப் அப்படிங்கிறப்போ நமக்கு இன்ஜினியரிங் இருக்க செக்டர் இருக்கு, சயின்ஸ் செக்டர் இருக்காங்க, ஆர்ட்ஸ் செக்டர் இருக்குங்க. இப்போ சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி, இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி, இப்போ ஆர்ட்ஸ் அப்படின்னு வராங்க மேடம். அது மாதிரி வரப்போ எப்படி அவங்க ஸ்டார்ட் அப் ஐடியா இம்ப்ளிமெண்ட் முடியும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ஜினியரிங் அப்புறம் ஈஸியா இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தால் ஈஸியாக கொண்டு போயிருவாங்க மேடம். பட் சயின்ஸ் கொண்டு வந்துருங்க. இப்போ ஆர்ட்ஸ் மேஜராக இருந்தால் எப்படி கொண்டு போக முடியும்? இது இந்த 3 கேட்டகரி கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் மட்டும் சொல்லுங்க மேடம். இது நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு டவுட் இருக்கு மேடம். அது மாதிரி நம்ம ப்ராப்ளம் சூஸ் பண்ணோம்னா இந்த டிஃபரெண்ட் ஸ்ட்ரீம்ல இருந்து நம்ம எப்படி உள்ள போக முடியும்? தி சேம் டைம் ஸ்டார்ட் அப் டு நம்ம என்டர்பிரினர் கன்வெர்ட் பண்றது எப்படியா இருக்கும்? பிளஸ் அதே மாதிரி என்டர்பிரினர்ல இருந்து எப்படி நம்ம இதை பேட்டர்னா கொண்டு போக முடியும் அப்படின்னு டவுட் நிறைய பேருக்கு இருக்கு மேடம். பட் நிறைய கேட்கறது இல்லைங்க மேடம். அதை மட்டும் கொஞ்சம் கிளியரா சொல்லுங்க மேடம், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புரிஞ்ச மாதிரி. Sure, sir. இப்போ ஸ்டார்ட் வித் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல வந்து அவங்க ஓனா என்ன படிச்சாங்க, இப்போ அவங்களுடைய ப்ராடக்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி மிடில் எப்படி ப்ராசஸிங் எல்லாம் இருக்கு, அதுல நியூவா அவங்க ஏதாவது கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா அது ஐடியா ஃபார்ம்ல வரும் சார். அந்த ஐடியாவே வந்து
பேட்டன்ட்டிங்ல டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஐடியாவை அவங்க டைரக்டாவே ஐடியாலஜி ஃபார்ம்ல பேட்டன்ட் பண்ணிக்கலாம். இல்ல அதுவும் இல்லாம நாங்க இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட் வச்சிருக்கோம். அந்த ஐடியாக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி ஸ்டார்டிங் கொஞ்சம் டேட்டாஸ் வச்சிருக்கோம். அப்படின்னு பார்க்கும்போது நான் அந்த டிஆர்எல் டெக்னாலஜி ரெடினஸ் லெவல் 1 and 2 அது வந்து ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட் வந்த பிறகு நம்ம கொண்டு போறது, அப்பவும் நம்ம பேட்டன்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு அடுத்து நான் வந்து இதை இம்ப்ளிமெண்ட் டு த டெப்தா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறேன், டிஆர்எல் 3, 4, 5 அப்படின்னு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது நம்ம அந்த டைம்ல ஸ்டார்ட் அப் கொண்டு போகலாம். அதாவது இன்வென்ஷன் லெவல்ல வரும். ஸோ அப்போ வந்து நம்ம இன்குபேஷன் எல்லா காலேஜ்லயும் இருக்கும், அது இன்குபேஷன் சென்டர் அப்படின்னுட்டு அங்க ஜஸ்ட் நம்மளுடைய ஐடியாலஜி பத்தி ப்ரெசென்ட் பண்ணி அங்க ரெக்வஸ்ட் பண்ணாவே தே வில் ஸ்டார்ட் நியூ வித் உங்களுடைய கம்பெனி நேம் மென்ஷன் பண்ணி நீங்க நியூவா ஸ்டார்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். இதே நீங்க வந்து ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் ஃபார்ம்ல பார்க்கும்போது ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ்க்கும் இன்ஜினியரிங்க்கும் பார்க்கும்போது மெக்கானிக்கல், பயோடெக்னாலஜி, எலக்ட்ரானிக்ஸ் எல்லாம் வந்து விச் இஸ் இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டில் வரும். அதே இது ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ்லன்ட்டு பார்க்கும்போது ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, மேக்ஸ், வித்தவுட் அவங்களுடைய மேக்ஸ் இல்லாமல் மெக்கானிக்கல் இல்லை, அதே மாதிரி பிசிக்ஸ் இல்லாம சேம் மெட்டீரியல்ஸ், பயோடெக்னாலஜி அது ரிலேட்டடா தான் வருது. இது இன்ஜினியரிங் பாயிண்ட்னு சொல்லாம அட் எண்ட்ஸ் வித் ப்ராடக்ட். இப்ப எந்த ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலையும் வரும்போது மேக்ஸ் இல்லாம ஃபைனலா ப்ராடக்டே வராது. பிசிக்ஸ் மெட்டீரியல் பேஸ் இல்லாம மெக்கானிக்கல் அண்ட் பிசிக்ஸ் ஆல்சோ விச் இஸ் சிமிலர், கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் பிசிக்ஸ் ஆல்சோ எல்லா பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலையும் அட்லீஸ்ட் மிடில் பேஸ் வந்து arts and science will be there. And humanities, social humanities, they will be well knowing social networks, எப்படி மார்க்கெட்டிங், எம்பிஏ லைன்ல போனீங்கன்னா எப்படி மார்க்கெட்டிங் ஃபீல்டை அச்சீவ் பண்ணலாம். ஸோ அப்படி வரும்போது அவங்க ஐடியாலஜி ஃபார்மா வந்து பேட்டன் பண்ணிட்டு அண்ட் ஸ்லோலி தே கேன் கொலாபரேட் வித் சம் அதர் பர்சன் டு கிவ் அ ஸ்டார்ட் அப். அப்படி ஸ்டார்ட் அப் பண்ணி ஸ்லோவா அப் டு டிஆர்எல் லெவல் 6 வந்துட்டு ஓகே இந்த ஐடியா இந்த அளவுக்கு நம்ம கொண்டு போக முடியும் அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா அட் லாஸ்ட் டிஆர்எல் 7, 8, 9க்கு will be in the form of entrepreneurship, completely coming up to the industry level. Sir, இப்போ ஸ்டார்ட் அப்னு வரும்போது நம்மகிட்ட ஐடியா மட்டும்தான் இருக்கும், எதுவும் இல்லை, ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், ஒரு கம்பெனி நேம் கொடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணலான்ட்டு இருக்கோம். ஆனா அப்படி அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எல்லா இடத்துலயும் இன்குபேஷன் சைட்ல இருந்து தே வில் சப்போர்ட் சம் மினிமம் அமௌண்ட். அந்த மினிமம் அமௌண்ட்டை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா தே வில் பி கெட்டிங் இந்த அளவுக்கு நாங்க எங்க ஐடியாவை வச்சு. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹையஸ்ட் லெவல்ல இருந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் வாங்கிட்டோம்னா அட் லாஸ்ட் ஆண்டர்பிரினர், சக்சஸ்ஃபுல் ஆண்டர்பிரினர். இப்பதான் தெரியும் நமக்கு வந்து ஓலா, ஸ்விக்கி எல்லாம் வந்து அந்த அளவுக்கு சக்சஸ்ஃபுல் ஆண்டர்பிரினர்ன்ட்டு. பட் தே ஹவ் பீன் ஃபேஸ்ட் எ நம்பர் ஆஃப் லெவல்ஸ். முன்னாடி வந்து அவங்க கண்டிப்பா ஒவ்வொரு ஸ்டெப் வித்தவுட் த சப்போர்ட் ஆஃப் எனி கவர்மெண்ட் ஆர் வித்தவுட் சப்போர்ட், அவங்க சப்போர்ட் இல்லாம இந்த அளவுக்கு வந்திருக்க முடியாது. ஸோ தே வில் பி கொலாபரேட்டிவ்லி வித் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ், இன்ஜினியரிங், அதெல்லாம் அதெல்லாம் கொலாபரேட்டிவா வந்து மற்ற எல்லா ஸ்டெப்ஸும் ஓவர் கம் பண்ணிட்டு ஐடியால இருந்து பேட்டன் பண்ணிக்கலாம். ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட், ப்ரோட்டோடைப் முடிச்சுட்டு பேட்டன் பண்ணிக்கலாம். அட் லாஸ்ட் அந்த ப்ரோட்டோடைப் லெவல்ல தான் we can start up. அட் லாஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கம்ப்ளீட்லி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறோம், மார்க்கெட்டிங் லெவல் கொண்டு போறோம் அப்படின்றப்ப இட்ஸ் அ ஆண்டர்பிரினர்ஷிப். சார் தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ சார். Is there any yes? Yes, ma'am. மேம் ஸ்டார்ட் அப்ல கவர்மெண்ட் அண்ட் பாலிசி அத பத்தி ஏதாவது சொல்லுங்க மேம். ஆக்சுவலி ஸ்டார்ட் அப்னு வரும்போது உங்களுக்கு இந்த கவர்மெண்டல் லெவல், இப்போ நீங்க ஒரு மைக்ரோ லெவல் ஆர் ஸ்மால் லெவல்லன்னு இருக்கும்போது கவர்மெண்ட்லேயே ஒரு ஸ்கீம் இருக்கு விச் இஸ் எம்எஸ்எம்இ. அதுல போய் நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னாவே தே வில் பி இனிஷியலி கிவிங் சம் அமௌண்ட், இனிஷியல் லெவல் ஆஃப். இப்போ நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க குடிசை வாரிய தொழிலுக்குலாம் வந்து கவர்மெண்ட்ல இருந்து சில ஃபண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்ட்டு. ஸ்மால் லெவல், மைக்ரோ லெவல், அதுக்கு வந்து எம்எஸ்எம்இன்ட்டு ஒன்று இருக்கு. அதுல போயிட்டு நீங்க உங்களுடைய ஸ்டார்ட் அப் ரிலேட்டட் குவாரிஸை ரெஜிஸ்டர் பண்றீங்கன்னா அது ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு அதுல சில ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் ரூல்ஸ் எல்லாம் கைட்லைன்ஸ் இருக்கும்.
அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் அப்ளை இந்த கவர்மெண்ட் லெவல். அண்ட் அவங்க வந்து இனிஷியல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ திங்க் அப் டு 1 lakh or 2 lakhs கேட்டிங்கன்னா தே வில் சப்போர்ட் யூ. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வச்சு அதுக்கான சக்ஸஸ்ஃபுல் அவுட்புட்டை நீங்கள் காமிக்கணும். அதுவும் இல்லாமல் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிற ஸ்டார்ட் அப் வந்து கவர்மெண்ட்க்கும் பெனிஃபிஷியலாக இருக்கணும் அண்ட் ஆல்சோ த பாப்புலேஷன் நம்ம மக்களுக்கும் அது பெனிஃபிஷியலாக இருந்தால் மட்டும்தான் ஒன்ஸ் அதில் ரெஜிஸ்டர் பண்ண பிறகு தே வில் ஃபண்ட் யூ ஃபார் யுவர் ஸ்டார்ட் அப். So you first go and try to register in MSME. உங்களுக்கு ஒரு startup ideology இருந்ததுன்னா. மேம் yes மேம் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் போறப்போ ஸ்டார்ட் அப்போட லெவல் எப்படி மேம் இருக்கும்? இப்போ நீங்கள் ப்ரெசன்ட் பார்த்தீங்கன்னாவே எங்களுடைய யூனிவர்சிட்டியில் ஃபஸ்ட் இயர் ஜாயின் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸு செகண்ட் இயர் மூவ் ஆன் ஆகும்போதே அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. தே ஹாவ் ஐடியாலஜி. அப்கமிங் வரும்போது ஐம் டேம் ஷுவர் மோஸ்ட்லி 100% ஆஃப் பாப்புலேஷனில் 75% ஆஃப் பாப்புலேஷன் வில் பி ஸ்டார்டிங் எ நியூ திங். அண்ட் அது ரொம்ப காம்படிட்டிவாகவும் இருக்கும். இப்போ செகண்ட் இயர் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு 60 பேர் இருக்காங்கன்னா அதில் 4 பேர் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. அப்போ நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க, அப்கமிங் ஜென்ரேஷனில் ஸ்டார்ட் அப் உடைய கவுண்ட் அதிகமாக இருக்கும். அதே மாதிரி ஈச் அண்ட் எவ்ரி பர்சன் ஸ்டார்ட் அப் பண்ணிட்டாங்கன்னா அதோடைய காம்படிட்டிவ் லெவல் காம்பிடன்ட் லெவலும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கணும். அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளுடைய சேலஞ்சஸ்க்கு சொல்யூஷன்ஸோ கிளியராக இருந்தால் தான் எல்லாரும் ஸ்டார்ட் பண்ணுற ஸ்டார்ட் அப் வந்து வில் நாட் பி அஸ் அச்சீவபிள் லெவலில். அதில் எய்தர் 10% or 20% only will be in achievable level. அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்மளுடைய ஐடியா இஸ் த மெயின் திங், நாட் அ ஸ்டார்ட் அப். யுவர் இன்னோவேஷன் இஸ் த மெயின் திங். யுவர் இன்வென்ஷன் ஷுட் பி இன் அ கரெக்ட் வே டு கெட் அ ப்ராடக்ட். அந்த இன்வென்ஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம கான்ஃபிடென்ட்டாக வி கேன் கோ ஃபார் அ ஸ்டார்ட் அப். இப்போ ஒரு 10 கம்பெனி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்துட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணாமல் இருந்தால் அது வேலைக்காகாது. அந்த 10ல் என்னுடைய கம்பெனி விச் வில் பி த பெஸ்ட், என்னுடைய ஐடியா பெஸ்ட்ன்னு வரும்போது தான் வந்து இட்ஸ் அ குட் ஸ்டார்ட் அப் லெவல். ஓகே மேம். Sir, any other doubts or queries regarding? Yes, madam. 2 more students waiting, madam. Okay, sir. It's like chemistry department students waiting to ask question, madam. Yes, sir, sure. மேம் சொல்லுப்பா. மேம் இப்போ வந்து அக்ரிகல்ச்சர்ல ஃபர்டிலைசர்ஸ்லாம் இருக்குல்ல மேம், ஆர்டிஃபிஷியல் நேச்சுரல் ஃபர்டிலைசர்ஸ்லாம் இருக்குல்ல மேம், அந்த மாதிரி ஃபர்டிலைசர்லாம் வந்துட்டு நாங்கள் ப்ராடக்டாக மேக் பண்ணி எப்படி மேம் வந்து மார்க்கெட்டில் ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பாக கொண்டு வர முடியும்? ஆக்சுவலி இப்போ நீங்கள் ஒரு ஃபர்டிலைசர் மேக் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கீங்க. அந்த ஃபெர்டிலைசர் அந்த ஐடியாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி முதல்ல பேட்டன் பண்ணிடுங்க. பேட்டன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதே உங்களுடைய ஓன் கம்பெனி நேமில் உங்கள் காலேஜில் கூட இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸ்டார்ட் அப் இன்குபேட்டின்ட்டு, அந்த உங்கள் கம்பெனி நேமில் அங்கே ஒரு இன்குபேட்டியாக ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா, இல்லை ஒருவேளை இல்லை அப்படின்னா அந்த எம்எஸ்எம்இன்னு சொல்லியிருந்தேன்ல, அந்த ஸ்மால் மைக்ரோ ஃபினான்ஸ் அப்படின்ட்டு, அதில் நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணாலும் பேஸ்ட் ஆன் உங்களுடைய ஃபெர்டிலைசர் எவ்வளோ நாவலாக இருக்குது எவ்வளோ இன்னோவேட்டிவாக இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அவங்க இனிஷியல் லெவல் ஆஃப் ஃபண்டிங் தருவாங்க. அது நாட் ஓன்லி த ஃபண்டிங், இன்குபேட்டரில் த ஸ்பேஸ் ஒரு ஸ்பேஸ் கூட கொடுப்பாங்க. நீங்கள் அங்கே வந்து டெவலப் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து யூ கேன் இம்ப்ளிமெண்ட் இட் அண்ட் ஆல்சோ மூவ் ஆன் டு த சேல்ஸ் மார்க்கெட்டிங் லெவல். நார்மலாக மார்க்கெட்டிங் லெவல்ன்றப்ப உங்களுக்கு தெரியும்
complete shops, and also you should cover the village level. எங்க கம்ப்ளீட்டா அக்ரிகல்ச்சர் பண்றாங்களோ அங்க வந்து டார்கெட் பண்ணி அங்க சேல் பண்றது தான் பெஸ்ட். ஆனா நீங்க உங்களுடைய ஃபெர்டிலைசர் ப்ரிப்பரேஷனுக்கும் அந்த ப்ரிப்பரேஷனுக்கு உண்டான காஸ்ட்டும் வந்து ஸ்டார்ட் அப் எங்க இன்குபேட்டர்ல வந்து உங்களுடைய கம்பெனி நேம் வச்சு ரெஜிஸ்டர் பண்ணீங்கன்னா தே வில் சப்போர்ட் யூ ஃபார் டூயிங் அ ஸ்டார்ட் அப். அங்க மட்டும் இல்லாம அந்த எம்எஸ்எம்இக்கும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணீங்கன்னா you will be getting amount to start your startup. அங்க டெவலப் பண்ண ப்ராடக்ட்டை வந்து செக் பண்ணிட்டு you can completely move on to the marketing field. Okay, ma'am. Another one candidate waiting to ask question, madam, please. Okay, sir. ஆக்சுவலா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன டவுட்னாங்க மேடம், இப்போ நீங்க சொல்றீங்க ஸ்டார்ட் அப் நம்ம நிறைய ப்ராடக்ட் நம்ம ரெடி பண்றோம், ஸ்டார்ட் அப்ல நமக்கு அது ஸ்டெப் கொண்டு போயிட்டு இருக்கோம். அந்த ப்ராடக்ட் பேட்டர்னு கொண்டு போறது எல்லா ப்ராடக்ட்டும் பேட்டர்னு கொண்டு போக முடியுமா? அப்போ ஸ்டார்ட் அப் இல்லாம நம்ம பேட்டர்ன் கொண்டு போய் பண்ணணும்னு கேட்குற மாதிரி இருக்கு. எல்லா ப்ராடக்ட்டும் பேட்டர்ன் கொண்டு போக முடியாது சார். இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட்னு பார்த்தாவே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிஸ்கெட்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டா அதே பிஸ்கெட்டை நம்ம பேட்டர்ன் கொண்டு போக முடியாது. அந்த பிஸ்கெட் ப்ரிப்பரேஷன்ல ஏதாவது மாடிஃபைடா ஏதாவது நம்ம பண்றோம். இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம நெட்ல செக் பண்ணி ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ அவங்க ஒரு புது ப்ராஜெக்ட் பண்றாங்கன்னா புதுசா அவங்க இன்வென்ட் பண்ணிலாம் பண்ணல, பழைய பேப்பர்ஸை பார்த்துட்டு அதுல ஸ்லைட் மாடிஃபை பண்ணி தான் அவங்க பண்றாங்க. அந்த ப்ராசஸை மாடிஃபை பண்றதை வந்து அவங்க வந்து பேட்டன்ட்டா ஃபைல் பண்ணலாம். இப்போ அவங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கு, அதே ஃபாலோ பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளார்ஸ்ல பண்றாங்க இல்லை டிஃப்ரெண்ட் கெமிக்கல்ஸ்ல பண்றாங்கன்றதெல்லாம் பேட்டன்ட்டா கொண்டு போக முடியாது. அப்படி பண்ணும்போது என்ன ப்ராசஸ், இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு பிரியாணின்னு வச்சாலுமே அந்த பிரியாணின்னு வரும்போது எண்டப் வந்து பிரியாணி, ஸ்டார்டிங் வந்து இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் இருக்கும், அந்த மிடில் இருக்கிறது ப்ராசஸ். அந்த ப்ராசஸ்ல ஏதாவது மாடிஃபைடா பண்ணா மட்டும்தான் நம்ம பேட்டன்ட் கொண்டு போக முடியுமே தவிர, இந்த இனிஷியல்ஸ் என்னென்ன கொடுக்குறோம் இல்லை எண்டிங் இந்த ப்ராடக்ட் வருதுன்னு வச்சு நம்ம வந்து பேட்டன்ட் போக முடியாது. நம்மளுடைய ப்ராசஸ் வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கணும். ஆல்ரெடி அவங்க பண்ணியிருக்காங்க, அவங்க இதுல இவ்வளோ ப்ராடக்ட் எடுத்திருக்காங்கன்றதை விட நான் அவங்க பண்ண ப்ராசஸை கம்ப்ளீட்டா மாடிஃபை பண்ணி அதை விட அதிகமா நான் ப்ராடக்ட் எடுத்திருக்கேன், ஸோ அதனால நான் அந்த ப்ராசஸை என்னுடைய நியூ ஐடியான்றதால நான் பேட்டன்ட் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்றது சார். ஸோ ஐடியா வைஸ்ன்னு பார்க்கும்போது ப்ராடக்ட் சேம், பட் என்னுடைய ஐடியாவில் டிஃப்ரெண்ட். நான் சொல்லியிருந்த ப்ரீவியஸாக வந்து 4 சேலஞ்ச் இருக்கும், 2 சேலஞ்ச் இருக்கும். அந்த சேலஞ்சை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுறோம், அந்த ஓவர் கம் பண்ணுற சேலஞ்சஸ் ப்ராசஸ் தான் நம்ம வந்து பேட்டன்ட் பண்ணுறதுக்கு. We are really thankful for your valuable lecture, ma'am. Now, let me invite Ms. Maitri, second UG President KSRCASW, for deliver the vote of thanks. Thank you. Good afternoon to one and all present here. Thank you is one such. Good afternoon to one and all present here. Thank you is one such prayer among them. It's a great privilege to propose vote of thanks to all who have witnessed it as memorable and successful event. First, I would like to express my sincere thanks from the heart to our Honorable Chairman, Mr. R. Srinivasan, who is the pillar of KSR Educational Institution in absentia. Thank you, sir. My heartfelt thanks to the Executive Directors, Mrs. Kavita Srinivasan in absentia. Thank you, ma'am. Feeling gratitude and not expressing, it's like wrapping a present and not giving it now. I take wrapping this opportunity from in the words
thank our guest, Dr. R. Sai Nandini, IIC Ambassador, Assistant Professor, Department of Biotechnology, Veltech Rangarajan, Dr. R. Sagundala, R&D Institute for Science and Technology, Chennai, Tamil Nadu. Thank you, ma'am. My deepest regards from sincere thanks to Dr. M. Karthikeyan, Principal, KSRCASW in absentia, who is backbone and support to us. Thank you, sir. My heartily thanks to all the heads and faculty members and participants from various departments, KSR CASW, from their supports. Thank you all. Once again, thank you all. Thank you.